10th standard algebra exercise 3.8 question 1 square root of polynomial by division method. Subscribe and share with your friends. Find the square root of the polynomial by division method. So இதுதான் polynomial x raised to 4 minus 12x cube plus 42x square minus 36x plus 9. So இந்த polynomial square root நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் and method கூட நம்ம division method யூஸ் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி நம்ம factorisation method யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம டிவிஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த பாலினாமியல் எப்படி எழுதிக்கோங்க அண்ட் தென் லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை பாருங்கள். த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்டைய ஸ்கொயர் ரூட். What is the square root of x raised to 4? X raised to 2. Okay, the same thing you should write here also. So here first write down x square, here also x square. So remember the first step is that நீங்கள் the first term மட்டும் பார்க்கணும். இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இதை மட்டும் பார்த்துட்டு அதோடைய ஸ்கொயர் ரூட் இங்கே எழுதுங்க, இங்கே எழுதுங்க. ஓகே, now x square into x square is x raised to 4. Okay, now you change the sign. See here in the bracket I have put the sign, minus sign. So if this becomes minus, this will become 0. Now bring down the next two terms. The ரெண்டு டேர்மும் நம்ம கீழே எழுதணும். So minus 12x cube plus 42x square எப்படி நம்ம கீழே எழுதிக்கணும். அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த x ஸ்கொயரை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். So you get 2x square. Okay, so this is the next step. You in the next two terms கீழே எழுதணும் and இதை வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இப்படி எழுதணும். ஓகே, then what you should do is இந்த டேர்மை பாருங்கள், இந்த டேர்மை பாருங்கள். The first term, this divide by this. What will you get? Minus 12x cube divide by 2x square is minus 6x. Okay, so write down minus 6x here and minus 6x here. We should only look at the first term. இங்கேயும் நம்ம first term மட்டும் தான் பார்த்தோம், அதே போல் இங்கேயும் first term மட்டும் தான் பார்க்கணும். Okay, so here you get minus 6x. So இங்கேயும் எழுதணும், இங்கேயும் எழுதணும் minus 6x. Now you can multiply. So what do you get? Minus 6x into 2x square is minus 12x cube minus 6x into minus 6x is plus 36x square. Okay, இப்போ திருப்பி நம்ம சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இங்கே மைனஸ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, இது கேன்சல் ஆகிடும். இந்த ப்ளஸ் சைன் வந்து மைனஸ் ஆகிடும். So 42x square minus 36x square is 6x square. So அதை அப்படியே கீழே எழுதிக்கோங்க. Then the அடுத்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் நீங்கள் கீழே எழுதணும் இதை மாதிரி. Okay, so here again the last term நீங்கள் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க and write it down like this. Okay, so இங்கே கூட நம்ம 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும். அதே போல் இங்கே வெறும் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் பி கேர்ஃபுல் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இப்படி கீழே எழுதிக்கோங்க. நவ் வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை இது வச்சு டிவைட் பண்ணணும். இங்கேயும் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இருக்குது, இங்கேயும் ஃபஸ்ட் டேர்ம். ஸோ 6x ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2x ஸ்கொயர் இஸ் 3. ஸோ இங்கே ப்ளஸ் 3 எழுதிக்கோங்க, இங்கே ப்ளஸ் 3 எழுதிக்கோங்க. ஓகே, நவ் இந்த 3யை ஃபுல்லாக இது வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 6x ஸ்கொயர் minus 36x plus 9. Now again change the sign, multiply by minus. So this will become minus, this will become plus, this will become minus. So இது வந்து cancel ஆகிடும், இதுவும் cancel ஆகிடும், இதுவும் cancel ஆகிடும். You get the remainder 0. So this is the square root. This is our answer. Okay, so square root of this polynomial is absolute value. You should always write square root in absolute value. These are the notation. அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் எழுதணும். Square root of this polynomial is x square minus 6x plus 3. Okay, this is the answer. Okay, next sum
இதை நம்ம பார்த்தோன்னா திருப்பி உங்களுக்கு அது நல்லா clear ஆகிடும். Just listen carefully. So find the square root of the polynomial by division method. So this is the polynomial. 37x square minus 28x cube plus 4 raised to x raised to 4 plus 42x plus 9. So இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதணும். திஸ் ஹையஸ்ட் பவரை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க. அப்புறம் அப்படியே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பவர்ஸ் இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 4x raised to 4, அதுக்கப்புறம் x raised to cube எழுதுக்கணும். தென் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர், அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் 9. ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதின பிறகு now we can do the division method. ஸோ இப்படி எழுதிக்கோங்க. நான் என்ன சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு டேர்மை ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 is 2. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x raised to 4 is x raised to 2. ஓகே, அதை எழுதிக்கோங்க. the same thing இங்கேயும் எழுதணும் மேலே. that is the first step. இது எழுதின பிறகு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ வில் கெட் 4x raised to 4. இதை இப்போ சைன் மாற்றணும். மைனஸ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது கேன்சல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேர்ம்ஸை கீழே இறக்கணும். ஓகே, கீழே எப்படி எழுதிக்கோங்க. அண்ட் இங்கே வந்து இந்த நம்பரை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ யூ கெட் 4x square. Now this first term, look at the first term only. This divide by 4x square. So what do you get? Minus 28x cube divide by 4x square is minus 7x. So minus 7x இங்கே எழுதிக்கோங்க, இங்கேயும் எழுதிக்கணும். Okay, now minus 7x இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. You will get minus 28x cube plus 49x square. அப்புறம் இங்கே இந்த வந்து நீங்கள் மைனஸ் சைன் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். we have to change the sign. That's why we are multiplying with minus. So here if you, this will become plus. So minus 28x cube plus 28x cube will cancel. This will be minus. So minus 49x square plus 37x square is minus 12x square. Okay, now bring down the other two terms. Okay, now here what we should do, இதை மட்டும் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ மைனஸ் 14x. ஸோ 4x square மைனஸ் 14x எழுதிக்கணும். இப்போது அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மை பாருங்கள். டிவைடட் பை 4x square இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் டேர்ம். ஸோ வாட் வில் யூ கெட்? யூ வில் கெட் minus 3. ஸோ ரைட் டவுன் minus 3 here, minus 3 here, and then multiply minus 3 with this expression. You get minus 12x square plus 42x plus 9. Change the sign. This will become positive, it will cancel. This will become negative, it will cancel. This will also be negative, it will cancel. So you get the remainder 0. So what is the square root of this expression? Is equal to absolute value of this 2x square minus 7x minus 3. Third sum, 16x raised to 4 plus 8x square plus 1. So here we don't have the cube term and the x term. So I'm just writing it 0x raised to cube, 0 into x. And you can write down in the standard form. So take the first term, do the square root, you get 4x square, write down 4x square here. So take down the next two terms like this. Again, we can take down these also because this is 0 value. Okay, so you can bring down this also, and now you can do it. So here this is the first term. This is the first term. If you divide 8x square divide by 8x square, you get 1. So write down plus 1 here. Multiply 1 with this, you get 8x square plus 1. Multiply with minus sign, so the sign will change, you will get the remainder 0. So what is the square root? Absolute value of 4x square plus 1 is the answer. Find the square root. This is the fourth sum. So this is the expression. Okay, write down the expression here. Same method. First term மட்டும் first எடுங்க,
இந்த டேர்முடைய ஸ்கொயர் ரூட் என்னது 121 ஸ்கொயர் ரூட் 11 x raised to 4 ஸ்கொயர் ரூட் x raised to 2 ஓகே இங்கே எழுதணும் மேலே கூட எழுதணும் அதே 11 x ஸ்கொயர் okay now when you multiply both of this you get 121 x raised to 4 sign change பண்ணிங்கன்னா it will cancel okay minus வச்சு multiply பண்ணிங்கன்னா இங்கே minus வரும் cancel ஆகிடும் okay then what you should do இதை 2 ஆல் multiply பண்ணணும் so 2 ஆல் multiply பண்ணுங்க and write it down here 22x square okay then look at this term இது minus 198x cube divided by 22x square will give us minus 9x. So write down minus 9x on the top. Now multiply minus 9x with this full expression. You will get like this. சரியா இங்கேயும் நீங்கள் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ minus 198x cube plus 198x cube is 0. It will cancel. So this will become minus. So minus 183x square minus 81x square is minus 264x square. Then write down these two terms. Okay. Now what we should do? The minus 9x 2 alla multiply panna. So 2 alla multiply panna you will get minus 18x like this. Then take the first term divide by 22x square you will get minus 12. Write down minus 12 here minus 12. Then multiply this minus 12 with this expression. You will get this value. இதில் sign change பண்ணிங்கன்னா add பண்ணிங்கன்னா 0 கிடைக்கும். So இதுதான் square root. Square root of this expression is the absolute value 11x square minus 9x minus 12. This is the answer. So each sumல நீங்கள் இந்த வீடியோவை pause பண்ணி உங்கள் நோட்புக்கில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் பர்ஃபெக்டாக செஞ்சிடலாம்